Semester 5 professional practice වල chapter 1 වල contents අපි දැන් discuss කරන්න යන්නේ. එතකොට introduction to professional practice ඒක යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා law and government and what is a profession and nature of profession, professional code of conducts and professional bodies and professional development. Yeah. Okay, අපි start කරමු law and government. What is the law? දැන් නීතියක් කියන්නේ මොකද්ද? යම්කිසි අධිකරණයක බලාත්මක කරන්න පුළුවන් දෙයක්, enforce කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි නීතියක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නීතිය කඩ කරොත් ඒක යම්කිසි අධිකරණයකට ගිහිල්ලා කරුණු විමසලා ඒ නීතිය කඩ කරපු කෙනාට දඬුවමක් දෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි නීතියක් කියන්නේ. එතකොට ඒක නීතියක් නෙමෙයි නම් එහෙම කොහෙවත් ගිහිල්ලා මේ enforce කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ නිකන් මතයක් තියෙනවා මෙහෙම. හැබැයි මතයක් තිබ්බට වැඩක් නෑ. ඒක එහෙම මේ enforce කරන්න විදියක් නෑ. Okay. We shall define law as a set of rules that can be enforced in a court. එතකොට court එකක enforce කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි law එකක් කියන්නේ. These rules are different in different countries. The best known examples of such differences are probably in the rules governing such things as divorce and sale of alcohol. දැන් ඒක එක රටක තියෙන නීති එක රටක legal එක තව රටක illegal වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර රටකින් රටකට ඒවා වෙනස් වෙනවා. හැබැයි වෙනස් නොවන දේවල් තියෙනවා. හුඟක් රටවල් වල commonly තියෙන දේවලුත් තියෙනවා. හැම රටකම සමානව තියෙන නීතිත් තියෙනවා. නමුත් මේ වගේ නීති රටකින් රටකට වෙනස් වෙන නීති. From the point of view of the information system professional, however, differences in the rules governing data protection, the rights of access to information, and the misuse of computers are much more significant. As well as having different laws, different countries have different legal systems of court. Different rules for court procedure, different procedures for appealing against a court decision, and so on. The word jurisdiction is used to mean the area covered by a single legal system and set of laws. ඒ කියන්නේ එකම නීති පද්ධතියක් සහ නීතියක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන ඒරියා එකක් තමයි jurisdiction එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බලය සහිත ප්‍රදේශය කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒතකොට රටක් ගත්තොත් එහෙම උගක් වෙලාවට ඒ රට එක jurisdiction එකක් අර මේ ෆෙඩරල් ක්‍රමයක් නෙමෙයි නම් තියෙන. ලංකාවේ ගත්තොත් මුළු රටටම එක නීතියක් තියෙනවා. නමුත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත 50ක් තියෙනවා. ප්‍රාන්ත 50 නීති පොඩ වෙනස්. Okay. ඒ වගේ එතකොට jurisdictions 50ක් විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. ලංකාවේ ගත්තොත් ඒක එහෙම නැහැ. එකම jurisdiction නෑ. දකුණු පළාතේ කියලා විශේෂත්වයක්වත්, බස්නාහිර පළාතේ කියලා විශේෂත්වයක්වත් එහෙම නැහැ. Criminal and civil law. ඒ කියන්නේ අපරාධ නීතිය සහ සාමාන්‍ය නීතිය. එතකොට the popular image of law sees it as set of mechanisms that tries to punish wrongdoers by fines or imprisonment. This aspect of the law is known as criminal law. ඒ කියන්නේ criminal law එක යටතේ යම් කිසි වරදක් කරපු කෙනෙක්ව හිරේ දානවා නැත්නම් දඩ ගහනවා. ඒ criminal law එක යටතේ හොරකම කරොත් මිනිහක් මැරුවොත් ඒ වගේ දඬුවම් හම්බෙන්නේ. හැබැයි දෙන්නෙක් කසාද බැඳලා දික් කසාද දෙන්න යනකොට එකෙක්ව හිරේ දාන්නේ නැහැ නේ. එහෙම නැත්නම් දෙන්නෙක් එක්කෙනෙකුගේ ණයක් කරන් ණය ගෙව්වේ නැහැ කියලා හිරේ දාන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මේ නමුත් අර වගේ දෙයක් කරොත් criminal activity එකක් කරොත් හිරේ දානවා. Okay. It can be considered to represent society's view of minimum standard acceptable behavior. කියන්නේ society එකෙන් පිළිගන්න අඩුම ගානේ මේ තත්ත්වෙන්වත් ඉන්න ඕන කියන එක තමයි මේ කියන්නේ criminal law එකෙන්. ඒ තත්ත්වයක් නැත්තම් ඒක එයාව හිරේ දානවා නැත්තම් දඩ ගන්නවා. Okay. It defines what constitutes a crime, lays down the mechanisms for deciding whether person accused of crime is guilty or innocent, and specifies the range of punishments applicable if guilty, and specifies the range of punishments applicable to different categories of crime. මේ ඔක්කොම criminal law එකේ define කරලා තියෙන දේවල්. ඒතකොට නීතිය කොහෙන්ද එන්නේ? නීතිය එන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා, statutes law and common law කියලා. The two main sources of law in England and Wales are common law and statutes law. The common law is essentially traditional law that is not written down, but which depends on the judgment of the judges over the centuries. When deciding the rights and wrongs of a case, a court will look at the way in which similar cases have been decided in the past. Such cases are known as precedents. The common law traditions is shared by many other countries also. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කියන්නේ common law එක යටතේදී දැන් අපි හිතමු ගෙදරට මිනිහෙක් මේ හොරෙන් ඇතුල් වෙලා මොන හරි හොරකම් කරන් ගියොත් එතකොට මේ common law එක යටතේ නෙමෙයි ඒක statutes law එක යටතේ යන්නේ. කෙලින්ම තියෙනවා ගෙදරට ඇතුල් වීම එක වරදක්, හොරකම් කිරීම තව වරදක්, එහෙම ඒවට වෙනම දඩ මුදල් සිර දඬුවම් ඒවා නියම කරලා තියෙනවා. ඒවා හරියටම ડોකියුමන්ට් කරලා තියෙනවා. නමුත් දැන්
common law එක යටතේ යන්නේ. දැන් මොකක් හරි අර හවුල් ව්‍යාපාරයක් ඇතුළත ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා ඒක විසඳ ගන්න උසාවියට ගියොත් බලනවා කලින් මේ වගේ කේසස් වලට දීලා තියෙන නඩු තීන්දුව මොනවාද. අන්න ඒවත් එක්ක බලලා තමයි නඩු තීන්දුව දෙන්නේ. එතකොට මේ අර උගක් වෙනකොට සිවිල් ලෝ එක යටතේ යන ඒවා තමයි common law එකෙන් ඉන්හෙරිට් කරලා දෙන්නේ. ක්‍රිමිනල් ලෝ එකෙන් යන ඒවා උගක් වෙලාවට ඒ ක්‍රයිම් එක කොහොමද ඩිෆයින් කරලා තියෙන නීතිය ඒ විදිහටම තමයි දඬුවම් කරන්නේ. Almost all the countries of the Commonwealth share the tradition. So most importantly, does the USA. හරි අර පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ රටවල් උගක් වෙලාවට මේක රටක දීපු නඩු තීන්දුවක් තව රටක මේ කියනවා මේ රටේ මෙහෙම දීලා තිනවා ඒක නිසා මේකට මේ වගේ දෙයක් දෙනවා කියලා උසාවියේදී තර්ක කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ රටවල් ඒ වගේම USA ඒවා පාවිච්චි කරනවා. This means that a judgment made in USA can be used in precedent in, for example, Singapore. The tradition of common law is not found in the countries of continental Europe, such as France and Germany. Their law is based on entirely written codes, one for other criminal law and one for the civil law. දෙකට වෙන වෙනම written law එකක් තමයි තියෙන්නේ common law use කරන්නේ. Legislative process in UK කියන්නේ නීතිය කොහොමද හැදෙන්නේ? Like many other democratic countries, the UK has what it is known as two-chamber bicameral legislature. This means that the law-making body, the legislature, is made up of two chambers of group of people. The British legislature is known as Parliament. ලංකාවේ තියෙන්නේ Parliament. One of the chambers is called the House of Commons. Its members are elected and everyone over the age of 18 has a vote. රටේ මිනිස්සු තමයි members ලව elect කරන්නේ. The country is currently divided into 659 constituencies, each of which elects one member. එතකොට ඒ අදාළ මේ area එකකින් වැඩිම ඡන්ද ගන්න එක්කෙනා තමයි ඉන්නේ. ඒකට කියන්නේ first past the post system කියලා. ලංකාවේ එහෙම නම් එහෙම නෙමෙයි. තමන්ගේ ආසනය පෙරදුනත් දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළත තමන්ට අර ඉන්න තේරිච්ච മന്ത്രിලා ගන්නට ඒ තමන්ට ඡන්ද තියෙනවා නම් යන්න පුළුවන්. සමානුපාතික ක්‍රමයක් නේ තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු nature of a profession. මොකද්ද මේ වෘත්තියක් කියන්නේ කියලා. Okay. එතකොට concept and nature of profession ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. දැන් වෘත්තියක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ personal දෙයකට නෙමෙයි වෙන කෙනෙකුට සේවයක් සලසන්න product එකක් වෙන්න පුළුවන් service එකක් සලසන්න වෙන්න පුළුවන් තමන් සේවය කරනවා නම් අන්න ඒක වෘත්තියක්. හරිද? තමන් මේ තේ එකක් හදාගෙන බොනවා කියන එක වෘත්තියක් නෙමෙයි. හැබැයි තමන් තේ කඩයක් දාලා තේ හදලා විකුණනවා කියන්නේ ඒක වෘත්තියක්. අන්න ඒ වගේ කතාවක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ profession එකක් කියන්නේ? Words like profession and professional are used in many different ways. Professional employees are employees in a certain status who are expected within limits to put the interest of the organization they work for above their own convenience. එතකොට අර තමන් යම් කිසි ආයතනයක් වෙනුවෙන් වැඩක් කරනවා නම් ඒ තමන් කරන්නේ වෘත්තියක් එතකොට. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔය කියන දේ කියන්නේ එතකොට තමන්ගේ පර්සනල් දේවල් වලට වැඩිය වෘත්තියට මුල් තැන දෙන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පොලිස් නිලධාරියෙක් යනවා මොකක් හරි පැමිණිල්ලක් විභාග කරන්න කාගේ හරි ගෙදරකට. ඒ ගෙදර ඉන්නේ තමන්ගේ තරහකාරයෙක් නම් ඌට විරුද්ධව කටයුතු කළා හරියන්නේ නැහැ. පැමිණිල්ල හරි විදිහට විභාග කරන්න ඕන. මොකද එයා කරන්න ගියේ වෘත්තිය. දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට පේෂන්ට් කෙනෙක් එනවා. මේ වෙදකම් කරන්න තමන්ගේ හතුරෙක්. ඌට ඒතකොට ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහලා මරන්න බෑ. මොකද වෘත්තිය හැටියට එයාට සේවය කරන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. There is no single definition of a profession. The meaning of the word depends on who is using it and what the context is. If we look at a range of occupants that would commonly be described as profession, men මේගොල්ලෝ අපි කියන lawyers, doctors, dentists, ඒගොල්ලෝ professionals. හරිද? වෘත්තීය වේදී. Substantial education and training are required in order to practice the profession. ඒ කියන්නේ මේ වෘත්තියට එන්න යම්කිසි අධ්‍යාපනයක් සහ පළපුරුද්දක් තියෙන්න ඕන. The members of the profession themselves decide the nature of this training and more generally control the entry to the profession. දැන් ලංකාවේ හැම වෛද්‍ය වෘත්තියට නිකන් ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ.
රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් මේ ඉගෙනගෙන එන්න ඕන කියනවා පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල දාන්න දෙන්නෙත් නැහැ වෙන රටකින් ඉගෙනගෙන ආවත් මෙහි මේ MBBS ලියන්න ඕන අන්න ඒ වගේ කතන්දර තියෙනවනේ ඒගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඒතකොට දැන් IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ නම් එහෙම ඇත්තටම කන්ට්‍රෝල් එකක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්න පුළුවන් එහෙම එන්න බෑ කියලා කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. The profession is organized into one or more professional bodies. ඒ කියන්නේ මේ වෘත්තීය වේදින් හදාගත්තු organizations තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා professional bodies කියලා. The profession lays down standards of conduct with which its members must comply and where necessary enforce these through disciplinary procedures. ඒ කියන්නේ professional body එකෙන් අයින් කරනවා එයා ඒක මොන හරි violate කරලා තිබ්බොත් ඒ code of conduct එකේ තියෙන දෙයක් violate කරලා තිබ්බොත්. ඒතර professional body එකක් කියන්නේ profession is typically organized into one or more professional bodies. Professional body usually start by a group of people coming together because of a shared interest in a particular type of activity. The BCS, British Computer Society, was set up in 1957 by a group of people working in the new and expanding field of computers who wanted the opportunity to exchange ideas. A professional body may also be started by people engaged in the same type of activity who want to protect their business against others who may be trying to enter it without having the proper knowledge or who may be practicing it dishonestly. As the professional body matures, it is likely to develop a range of functions of which the following are most important. Establish a code of conduct to regulate the way members of the body behave in their professional lives and disciplinary procedure to discipline members who breach this code. Establishing mechanisms for disseminating knowledge of good practice and new development of to its members, typically through publications and conferences, but increasingly through the use of web. Setting standards of education and experience that must met by the people wishing to become members of the body, advising government and regulatory bodies about matters within this area. BCS කියන්නේ British Computer Society කියන්නේ computing වල තියෙන first professional body එක. එතකොට ඒකේ member කෙනෙක් වෙනවා නම් ඕගලන්ටත් පුළුවන් අවුරුදු ගානක experience එකක් ඊළඟට degree එකක් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඕගලන්ටත් membership එක ගන්න පුළුවන් British Computer Society එකේ. Reservation of title and function. ඒ කියන්නේ යම් කිසි වෘත්තීය වේදියෙක් කියලා title එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාටද function එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාටද කියන එක. In certain cases, where it is considered to be the public interest, Parliament may agree to grant the members of the professional body some sort of legal monopoly. There are two different ways this can be done. First, the use of the name of the profession. ඒකට කියන්නේ reservation of title. දැන් ලංකාවේ වෛද්‍ය වෘත්තිය නැත්නම් වෛද්‍යවරයා කියන title එක ගත්තොත් ඒක ඕන කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට වැඩ කරන්න reservation of function තියෙනවා. වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට වැඩ කරන්න බෑ අර වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි වෙන්න නැතුව. හරිද? වෛද්‍යවරයෙක් තමන් වෛද්‍යවරයෙක් කියලා ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. මම දොස්තර කෙනෙක්. හරිද? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ලංකාවේ එහෙම මේ නීතියක් නෑ දොස්තර කෙනෙක් කියලා පාවිච්චි කරා කියලා නඩු දාන්න. හැබැයි දොස්තර කෙනෙක්ගේ activities කරන්න ගියොත් ලෙඩුන්ට බෙහෙත් නියම කළා ඔපරේෂන් කරන්න ඒව ගියොත් එහෙම ඒකට කියන්නේ ඒක කරන්න බෑ කියන්නේ reservation of function. ඒක ලංකාවේ නීතියේ තියෙනවා. හරි. Secondly, the law may state that certain activities are restricted to people with the appropriate qualification. ඒක තමයි reservation of function කියන ඔය දෙක මතක තියාගෙන ඉන්න. ඔක අහන්න පුළුවන් අනිවා. Software development as engineers. The development of software and information system in general is now usually regarded as a branch of engineering, and the people who practice are considered to be engineers. Traditional engineers design and build a wide variety of objects like this. හැබැයි software engineers ලා කරන්නේ intangible දෙයක් තමයි develop කරන්නේ. There are two constraints that apply to all such activities and which can be regarded as characteristics of engineering. Engineering involves designing and building things that must work properly, that is, must meet a set of predetermined requirements concerning their functionality, performance, and reliability. The process of designing and building the object must be completed within specific constraints of time and budget. ඒ තමයි මේ engineering කියන්නේ. ඒතකොට status of engineers, the legal status of engineering profession varies from country to country. In USA, profession is very strictly controlled. Both the title of the engineer and function of engineering is reserved. එතකොට USA වල
engineer නැත්නම් engineerවා කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ qualifications තියෙන කෙනෙකුට විතරයි engineering activities කරන්න පුළුවන් වුණු ඒක එහෙම විතරයි මම හිතන්නේ ලංකාවෙත් engineer කියන එකට reservation of title තියෙනවා function කොහොමද තියෙනවා because of the relevant legislation is state legislation rather than federal. However, details vary little from state to state. However, the position that it is illegal to call yourself engineer in a given state unless you registered with the state engineers board. It is illegal for a company to use the word engineering. At least one engineer is not there. Academic programs, including the term engineering in their title, must be taught by engineers. And it is illegal to carry out engineering work except under the supervision of registered engineers. International recognition of engineering qualifications. The European Union has issued several mobility directives. They are included, encouraged to movement of qualified professionals between countries of EU. engineer කෙනෙක් අනිත් රටෙත් engineer කෙනෙක් විදිහට පිළිගන්නවා එකම යුරෝපියන් යුනියන් එකේ තියෙනවා. එතකොට වොෂින්ටන් කෝඩ් එකක් කියව ගන්න International Register of Professional Engineers and Compulsory Registration of Software Engineers. ඒ ටික නිකන් කියව ගන්න මම මේ ස්ලයිඩ්ස් ටිකක් දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔන්න ප්‍රොෆෙෂන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා professional bodies කියන්නේ මොනවාද? Professional bodies in computing. Computing වලට අදාළ professional bodies. හරි. ඉතින් professional bodies in computing. ඒකෙදි තමයි අපි මේ ටික ඔක්කොම කතා කරන්නේ.